Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali untuk Tuhan. Tetap berdiri di tempat. Saya sapa juga yang live streaming. Shalom semua. Tetap dalam hadirat Tuhan bersama-sama hari ini. Kita diberkati dengan kehadiran seorang hamba Tuhan dari Amerika. Beliau bernama Dr. William M. Wilson, yaitu Presiden atau Rektor Universitas dan Wakil Ketua Yayasan dari Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma, Amerika. Haleluya. Dr. Wilson juga adalah Ketua Umum Internasional bagi Empower 21 dan juga Ketua Umum The Historic Pentecostal World Fellowship. Khusus datang kemari untuk mengunjungi gereja kita dan untuk kenalan. Beliau juga telah menulis beberapa buku tentang keluarga, pernikahan, punya program di TV dengan judul World Impact with Dr. Billy Wilson yang diterjemahkan dan memberkati 150 negara di dunia. Beliau dan istrinya Lisa punya 2 orang anak, 2 menantu dan 7 cucu. Sekarang tinggal di Tulsa, Oklahoma. It is truly an honor to have you, Dr. Wilson. Can't wait to have you on the stage already. Please welcome. Mari kita welcome. Puji Tuhan ya. Bless you. Thank you, Pastor. Praise the Lord. Good morning. Selamat pagi. I pray you're doing well today. Saya harap semua kita dalam keadaan luar biasa ya. Shalom in the presence Shalom of the Lord. semuanya. Amen. Well, it is a joy to be in Surabaya, Indonesia today. Sukacita sekali saya ada di kota Surabaya hari ini. For the last 2 weeks, I have literally gone around the world. 2 minggu terakhir ini saya ada di beberapa bagian dunia. I started in Côte d'Ivoire, Ivory Coast. I'm sorry? I started in Ivory Coast, Côte d'Ivoire. Devor? Yeah, in Africa, West Africa. Saya memulai dari perjalanan saya di Afrika. I went from there to Qatar. Dan saya dari sana ke Qatar. From there to Korea. Kemudian ke Korea. From Korea to Singapore. Dari Korea ke Singapura. From Singapore to Surabaya. Dari Singapura ke Surabaya. And from Surabaya back to Tulsa. Nanti dari Surabaya kembali ke Tulsa. So I'm glad to be here at the end of my journey. Saya senang sekali di akhir perjalanan saya ada di kota ini. And so honored to be with you on this Pentecost Sunday. Sebuah kehormatan untuk ada bersama dengan jemaat di hari Pentakosta. I want to say my special appreciation to Pastor Philip and Irene and their amazing ministry of this church. Saya memberikan penghargaan saya kepada Pastor Philip dan juga Ibu Irene dalam pelayanannya di sini. Philip is a visionary and God is using him in a new way in a new generation. Dan Pastor Philip adalah seorang visioner yang Tuhan pakai dengan cara yang baru untuk generasi yang baru juga. And you are blessed, amen. You are blessed. Dan Anda semua Come diberkati. on, you're blessed. We honor you, Pastor, and all of your family, all of the staff and team of Rose of Sharon Ministries here. Dan semua keluarga Mawar Sharon, staff dan juga pekerja-pekerja di tempat ini. We're so excited to be partnering with you from Oral Roberts University. Semangat sekali kami bisa menjadi bagian, Oral Roberts University bisa jadi bagian dari gereja ini. I tell people all around the world, when you think about Oral Roberts University, Saya mau katakan sewaktu Anda berpikir tentang Oral Roberts University, think Harvard full of the Holy Spirit. pikirkan Harvard dan juga penuh dengan Roh Kudus. Yeah. We are committed to the best academics in the world, and we are committed to the power of the Spirit in our generation. Kami komit kepada pendidikan yang terbaik dan juga mengandalkan Roh Kudus. Our faculty was just rated the #1 faculty among all West universities in the United States. Kami baru mendapat ranking yang pertama dari universitas-universitas yang ada di bagian barat Amerika Serikat. Our graduates this past year, 99.5% of them are in a job and serving God. Dan juga orang-orang yang lulus dari universitas kami, 99,5% mendapatkan pekerjaan. This is a record among United States universities. Dan ini menjadi sebuah rekor di Amerika Serikat. And we are building 4 new buildings on our campus. Dan saat ini kita sedang membangun 4 bangunan baru di kampus kami. We have about 5,700 students this past year. Dan kita tahun terakhir ini punya 5.700 murid-murid. In the last 4 years, we've had students from 142 nations on the earth.
Dan juga dari akhir tahun ini kita punya murid-murid dari 142 And our negara. vision is by 2030 that we will have someone from every nation on the planet studying at Oral Roberts University. Dan visi kami sampai 2030 kami ingin melihat murid-murid dari semua bangsa-bangsa datang ke universitas kami. Amen. Amin. Yep. And so it's a real delight to be partnering with this ministry, and we look forward to great things in the future. Dan sungguh sebuah sukacita saya ada di gereja ini bersama mengambil bagian dengan gereja ini. Dan kami mengharapkan ada masa depan untuk bersama dengan gereja ini. Several of your staff are studying with us now online, Beberapa pekerja dari gereja ini mengambil kelas online di including my universitas. translator Meg today. Termasuk penterjemah Meg. And we are preparing to welcome several students from the ministry here with us this fall at ORU. Dan kami juga mempersiapkan beberapa murid yang ada di dalam pelayanan gereja ini untuk bersama dengan kami di musim gugur tahun ini. Including the pastor's son, Jeremy. So we're looking forward to it. That's good. Termasuk pastor punya Yeah. anak Jeremy. Well, it is Pentecost Sunday all over the world. Ini adalah hari Minggu Pentakos di seluruh dunia. I've always thought about Pentecost Sunday, Saya selalu berpikir tentang hari Minggu Pentakos. that it may be the most under-celebrated holiday in the Christian calendar. Mungkin ini adalah hari yang paling jarang dirayakan oleh orang-orang Kristen. We celebrate Christmas in a big way, the coming of Jesus to the world. Kita merayakan hari Natal dengan besar-besaran. We celebrate Easter in a big way, Jesus resurrecting from the dead. Dan kita juga merayakan Paskah dengan besar-besaran bahwa Yesus bangkit dari kematian. But many times on Pentecost Sunday, we just sort of go past it. Tapi sering sekali hari Pentakosta itu dilewatkan begitu saja. But today, while I'm in Surabaya on Pentecost Sunday, I want us to celebrate the coming of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Tapi saya hari ini ada di Surabaya di hari Minggu Pentakos. Saya ingin merayakan pencurahan Roh Kudus di tempat ini. I could not survive without the presence of God through the Holy Spirit. Saya tidak bisa bertahan hidup tanpa hadirat Tuhan dan hadirat Roh Kudus dalam hidup saya. So today we say thank you, Father, for sending your Spirit to the earth on the day of Pentecost. Dan saya mau katakan kami mengucap syukur Allah Bapa untuk mengirim Roh Kudus kepada hidup kami di hari Pentakos. Hallelujah. Amen. Haleluya. Amin. I want to read a couple of scriptures and then pray, and then I will share more about the Holy Spirit today. Saya ingin bacakan beberapa ayat kemudian kita berdoa dan kita mendengarkan firman Tuhan. Jesus said, I'm going to send you what my Father has promised. Dan Yesus katakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. But stay in the city until you have been clothed with power from on high. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. And then Luke continues writing in the first chapter of Acts and says this, Dan kemudian Lukas melanjutkannya di kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. that Jesus said, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, Dan Yesus katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas and you kamu. will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Let's bow our head. Mari kita tundukkan kepala. Thank you, Father, for letting me be here today on this Pentecost Sunday. Terima kasih Bapa mengizinkan saya ada di tempat ini di hari Minggu Pentakosta. All over the world, Christians are celebrating the coming of your Holy Spirit. Di seluruh dunia orang-orang merayakan kedatangan Roh Kudus. And for the next few moments, Lord, I want to talk about this person of the Holy Spirit Menit-menit ke depan saya ingin berbicara tentang pribadi yang bernama Roh Kudus. and how much we need him in our generation. Dan bagaimana kita membutuhkan Roh Kudus dan juga generasi kita. Now, Lord, I pray that as I preach, you would work. Dan Tuhan saya berdoa sewaktu saya berkhotbah ada kata-kata darimu. So, Holy Spirit, I ask you, I plead with you Dan Roh Kudus saya memohon kepadamu that all over this room bahwa seluruh ruangan ini and on the airwaves of those watching literally around the world, dan juga orang-orang yang menontonnya secara streaming di seluruh dunia. that Holy Spirit, you would touch their lives in a fresh way. Dan Roh Kudus juga akan menjamah mereka dengan cara yang baru. And that none of us Dan tidak ada satu orang pun would be the same akan menjadi sama after Pentecost 2022. setelah Pentakosta 2022. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Amen.
This word power, that you'll be clothed with power and receive power, Kata kuasa ini di mana kita akan dikenakan kuasa, kita akan menerima kuasa. comes from the Greek word dunamis. Many of you have heard about this before. Dari bahasa Yunani dunamos, banyak kita sudah pernah mendengar kata It's the dunamos. same root word as the English word dynamite, Ini adalah kata yang sama dari bahasa Inggris yaitu dinamika. but also the same root word as dynamic. Dan ini adalah akar kata yang sama, dinamika. That the Holy Spirit brings the dynamic of God, Dan Roh Kudus membawa dinamika Allah, the action of God into our lives. action daripada Tuhan di dalam hidup kita. Now, as we look in the Bible, we know the Holy Spirit by what He does. Dan di firman Tuhan kita kenal Roh Kudus dari perbuatannya. In some ways, He is the silent partner of the Trinity. Dan dengan beberapa cara Roh Kudus adalah partner yang silent dalam hidup orang. Because He never talks about Himself. Karena Roh Kudus tidak pernah berbicara tentang dirinya And sendiri. so in Scripture, we know about Him because of what He does in the world. Sehingga kita kenal dengan Roh Kudus melalui perbuatan-perbuatannya. And the Bible gives us what I call word pictures. Dan Alkitab memberikan kita gambaran dari firman itu. Descriptions of the Holy Spirit Penjelasan daripada Roh Kudus. that help us understand how He works in our lives. Dan membuat kita mengerti bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam hidup In kita. other words, the writers of the Scripture give us pictures from things we understand to help us know what we don't understand. Dan dari firman Tuhan penulisnya menuliskan apa yang kita tidak mengerti dan menggambarkan apa on this untuk kita day of mengerti. Pentecost, I want to talk about some word pictures of the Holy Spirit. Dan di hari Pentakosta ini saya ingin mengilustrasikan gambaran daripada Roh The Kudus. first word picture is the Holy Spirit is known as breath or wind in Scripture. Dan yang pertama, Roh Kudus dilambangkan dengan nafas atau angin. At the very beginning of creation, the world was in chaos. Dan pada awalnya waktu dunia diciptakan, dunia ini dalam keadaan kacau. But the Bible says God's breath hovered or rested upon the earth. Dan dikatakan Allah menghembuskan nafasnya pada dunia ini. Through God's breath, through God's outbreathing of the Holy Spirit, He brought order out of chaos. Dan kemudian dari nafasnya Allah, Tuhan membuat dunia ini, dari dunia yang kacau ini menjadi tertata. And the Holy Spirit was the active agent in all of creation. Dan juga Roh Kudus adalah agen yang aktif dalam setiap ciptaan Tuhan. On the day of Pentecost, the Holy Spirit came into the room as a rushing, mighty wind. Dan juga di hari Pentakosta, Roh Kudus datang dalam bentuk angin. Now Jesus said that when the wind blows, you can't see the wind. Dan Yesus katakan waktu angin berhembus, kita tidak dapat melihat angin itu. So we can't see the Holy Spirit. Kita nggak bisa lihat Roh Kudus. But Jesus said when the wind blows through the trees, it moves the trees. They change. Tapi Yesus katakan waktu angin berhembus, angin ini menggoyangkan pohon. Even so, when the Holy Spirit moves, we don't see Him, but things change in our life. Dan demikian juga sewaktu Roh Kudus bekerja, kita tidak dapat melihat, tapi ada perubahan dalam hidup kita. So He's like breath and wind. Sehingga Roh Kudus seperti nafas dan seperti angin. Second, the Holy Spirit is like a dove. Yang kedua, Roh Kudus dilambangkan seperti When burung Jesus was merpati. baptized in the water, Sewaktu Yesus the dibaptis, writers of the gospel said we saw heaven opened up dan firman Tuhan mengatakan langit terbuka. and the Holy Spirit descending in the form like a dove. Dan roh Allah turun atas Tuhan Yesus seperti burung merpati. And the voice of the Father saying, "This is my beloved Son and I am well pleased with Him." Dan suara Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Now, throughout history, doves have been a sign of peace. Melalui sejarah, burung merpati dilambangkan sebagai tanda damai. The Holy Spirit brings peace into our lives. He brings comfort to our lives. Roh Kudus mendatangkan damai dalam hidup kita. He also brings the affirmation that we are sons of God Dan juga memberikan kepastian bahwa kita adalah and that anak-anak Allah. God is pleased with us. Dan Allah berkenan kepada kita. The Bible says that our spirit witnesses with the Holy Spirit. They witness together.
bahwa roh kita bersaksi bersama dengan Roh Kudus that we are God's sons and daughters. bahwa kita adalah putra dan putri Allah. So like a dove, Jadi seperti burung merpati, the Holy Spirit gives us peace Roh Kudus memberikan kita damai and he gives us assurance. dan memberikan kita Number kepastian. 3, the Holy Spirit in Scripture is called living water. Dan juga yang ketiga, Roh Kudus melambangkan air hidup. This is an unusual term. Ini istilah yang tidak lazim. We know we can't live without real water, Kita tahu kita nggak bisa hidup tanpa air. but Jesus calls the Holy Spirit living water. Tapi Yesus mengatakan Roh Kudus adalah seperti air hidup. Like water that is alive to the human heart and soul. Seperti air yang hidup bagi jiwa manusia. And then the Holy Spirit is compared to rain. Dan kemudian Roh Kudus juga dilambangkan That seperti God hujan. pours out His Holy Spirit like a refreshing rain in a very hot day. Dan Roh Kudus dilambangkan seperti air hujan yang menyegarkan di hari yang That panas. when we are dry and when we go through a difficult season, we have the refreshing of the Holy Spirit in our lives. Suatu kita mengalami musim yang sulit, kita mendapat penyegaran dari Roh Kudus dalam hidup kita. And then the Holy Spirit is compared, a word picture, like a river. Dan juga Roh Kudus dilambangkan sebagai sungai. Jesus said, if you come to me Yesus katakan, datang kepadaku and you believe on me, dan kau percaya padaku, that out of your inside, out of your innermost being will flow rivers of living water. dari diri kita yang paling dalam akan keluar sungai kehidupan. Now, rivers connect things. Dan sungai ini menghubungkan. And in many times of old, people traveled by rivers, even in Indonesia. Dari zaman ke zaman orang memakai sungai sebagai transportasi. So the river, you could start at one place and connect to another place. Dan sungai menghubungkan satu ke tempat yang berikutnya. In many ways, the Holy Spirit is a river flowing from the throne of God into our lives, Roh Kudus seperti sungai yang mengalir dari tahta Allah ke dalam hidup kita. connecting us with the throne of God at all times through the Holy Spirit. Mengkoneksikan hidup kita dengan tahta Allah. And then flowing out to a world that is thirsty and needs God's presence. Dan mengalir kepada dunia yang membutuhkan hadirat Allah. So like a river, Sehingga seperti like a sungai, breath, like wind, seperti nafas, like seperti living angin, water and rain. seperti air hidup, seperti hujan. Word pictures to help us understand the Holy Spirit. Gambaran ini membuat kita mengerti tentang Roh Kudus. And then Paul gives us an unusual word picture. Dan kemudian Paulus memberikan sebuah simbol lagi. He says the Holy Spirit is like a seal Dikatakan Roh Kudus seperti sebuah and jaminan. also like a down payment. Seperti sebuah jaminan. Nah, what Materai dan jaminan. What did he mean by a seal? A seal. Apa artinya sebuah materai? Well, in biblical times, Di zamannya Alkitab, when you wrote a letter, you used parchment and you used ink on the parchment. sewaktu Anda menulis surat memakai And kertas. after you finished your note, you would roll the parchment up. Kemudian setelah selesai tulis, kertasnya akan And digulung. then you would take wax Dan kita akan memakai wax. and you would put wax where the letter was connecting so it would not come apart. Memakai lilin kemudian menempelkannya di kertas itu. It's like licking the envelope, but you would put wax on that place. Seperti jilat amplop ya, tapi ini enggak ya, taruh lilin. And then every person of importance had a ring that they wore that had their insignia on it. Dan setiap orang pada zaman itu punya cincin dengan lambang dan simbol. Mine might have WW for William Wilson. Saya mungkin punya lambang WW, yaitu nama With- saya, William Wilson. with some kind of unique design. Dengan desain yang unik. And after putting the wax on the letter, Setelah saya taruh lilin itu di you kertas, would take your insignia, your stamp, and you would press it into the wax. dan saya akan memakai cincin yang punya stempel, dan saya akan tekan di lilin So that itu. when a person got your letter, Sehingga sewaktu orang terima surat itu, they would say, "Oh, that's from William Wilson. dan orang akan lihat, oh itu dari William Wilson. That's his stamp. Nah, ini adalah stempelnya. And this letter is private to me." Dan ini surat yang privat kepada saya. Paul says when the Holy Spirit comes on our life and we're filled with the Holy Spirit, Dan sewaktu Roh Kudus datang dan memenuhi hidup kita, it's like God putting his seal on us.
seperti burung merpati sedang stempel dalam hidup It's kita. as if God says, this person is mine. Kalau Tuhan katakan orang ini adalah milikku, They are my property. I live in them and they are mine. mereka Hallelujah. milikku dan aku hidup dalam mereka, mereka adalah milikku. The Holy Spirit is a seal in our life. Dan Roh Kudus adalah materai dalam It's kehidupan like kita. God's signature on us Seperti tanda tangan Tuhan dalam hidup to kita. say, I own Billy Wilson. Mengatakan aku Hallelujah. memiliki William Wilson. And then Paul says it's like a down payment on our inheritance. Dan Paulus mengatakan seperti sebuah jaminan dalam hidup kita. Now, when you buy a home in the United States, if you ever buy one, Sewaktu kita beli rumah di Amerika Serikat, ya nanti ya beli rumah ya. maybe someday, Ya mungkin suatu hari nanti, and maybe the same in Indonesia, I don't know. mungkin sama juga di But Indonesia. when you write the contract on the home and say, I'm going to buy this home, Dan sewaktu dikatakan kamu menandangi kontrak dan bilang saya mau beli rumah ini, you give a preliminary amount of money. Anda memberikan DP kan? Now, this is just the beginning of what you will owe on the home. Ini adalah permulaan dari permulaan apa yang Anda akan miliki But nantinya. you are saying, I am serious. I'm going to buy this property. Tapi Anda serius, Anda mengatakan saya serius, saya mau beli properti ini. It's the down payment on the down payment. Ini adalah DP. And the Holy Spirit Dan Roh Kudus is God's down payment into our lives adalah DP dari Tuhan dalam hidup on our kita eternal inheritance. untuk kekekalan kita nanti, warisan kekekalan kita. You want to know what heaven's going to be like? Anda mau tahu surga akan seperti apa? In the power of the Holy Spirit, you get to taste of heaven before you ever get there. Dalam Hallelujah. kuasa Roh Kudus Anda bisa mencicipi surga sebelum Anda sampai ke surga. God says this is the beginning of your inheritance that you will have forever and ever. Dan Tuhan katakan ini adalah permulaan daripada warisan yang Anda akan It's miliki di heaven's kekekalan. down payment into your life. Ini adalah DP dari surga dalam hidup saudara-saudari. Amen, amen, Amin, amen. amin. Yeah. Another emblem of the Holy Spirit that we use a lot in church Dan lambang daripada Roh Kudus satunya lagi yang banyak dipakai di gereja is anointing oil. adalah minyak urapan. Now in the Old Testament, God told Moses to make an anointing oil Di perjanjian lama Allah bilang kepada Musa untuk membuat that minyak would be urapan. used to anoint Aaron and his sons. Dan akan dipakai untuk mengurapi Harun dan When you anak-anaknya. look in the book of Exodus, it's a weird formula. It's got a lot of stuff in it. Kalau kita lihat di perjanjian lama, formulanya banyak sekali bahan-bahannya. I did a study on all the elements of the oil a few years ago Saya belajar bahan-bahan dari minyak and ini. realized that when you put all of that together in olive oil, it would smell really strong. Dan kalau kita taruh semua bahan itu dalam minyak zaitun, baunya sangat kuat. It had an aroma, a strong aroma to it, Dan punya aroma yang sangat kuat. unmistakable. Dan nggak bisa salah. And so when Moses poured the oil on Aaron Sewaktu Musa mengurapi Harun to set him into his office, untuk mengutusnya dalam jabatannya, everyone knew. dan setiap orang tahu. In fact, if Aaron were to walk into this room, into this ballroom today and begin to walk down the aisle, Dan seandainya Harun berjalan di main hall ini, you would smell it. kita semua akan menciumnya. The atmosphere would change. Atmosfernya akan berubah. Now, anointing oil was used to put a person in a place of service. Dan minyak urapan ini adalah mengutus seseorang untuk ada dalam sebuah It was an pelayanan. official way for God to say they are ready to serve Ini adalah cara resmi Tuhan menyatakan orang ini siap melayani. and make a difference. Dan membuat perubahan. Now, we don't always understand all about the anointing, Dan kita tidak selalu mengerti tentang urapan. but when someone is anointed by the Holy Spirit, we know it. Tapi seseorang kalau diurapi oleh Roh Kudus, kita tahu. You've experienced this. Dan kita bisa tahu. A person gets up to sing and they sing really pretty. Dan ada orang yang nyanyi di atas panggung dan nyanyinya sangat Oh, bagus. it sounds good. It's got a good melody. It's on key. It's wonderful. Suaranya enak, melodinya bagus, juga tepat kuncinya. But not much happens. I'm sorry. But not much happens. Tapi nggak terjadi apa-apa. But somebody else gets up to sing. Tapi ada satu orang lagi naik ke They may panggung. their song may not be as pretty as the other person, Lagunya dan nyanyinya mungkin nggak sebagus yang sebelumnya. but there's something different. Tapi ada sesuatu yang beda.
There's a presence on them. Ada hadirat. And as they begin to minister, the atmosphere begins to change. Suatu orang itu mulai melayani, atmosfer mulai berubah. And all of us know that the presence of God is working in the room. Dan semua orang Hallelujah. tahu hadirat Tuhan sedang bekerja di ruangan itu. Same with sermons and messages. Dan sama juga dengan khotbah dan juga firman yang disampaikan. Sometimes people preach and it's really good and we learn something and it's wonderful, but not much happens. Kadang kita tahu khotbahnya bagus dan kita diberkati, tapi nggak But terjadi other apa-apa. times when someone ministers God's word, the whole room changes. Tapi ada beberapa saat waktu orang memberitakan berkhotbah, The sesuatu terjadi. atmosphere changes. Hallelujah. Atmosfernya berubah. When you are anointed by the Holy Spirit, Sewaktu Anda diurapi oleh Roh Kudus, when God pours His Spirit on you, sewaktu Roh Tuhan dicurahkan atasmu, He is authorizing you to step into ministry and do work for Him. dan Roh itu mengutusmu untuk melakukan pelayanan untuknya. Whatever that may be. Dan apapun itu, I believe you need the Holy Spirit to be a good businessman. Anda butuh Roh Kudus untuk menjadi I businessman. believe you need the Holy Spirit to be a good doctor. Dan Anda perlu Roh Kudus untuk menjadi dokter yang baik. If someone was doing brain surgery on me, Kalau seseorang melakukan operasi otak I would want them padaku, to know about brain surgery. saya mau mereka ngerti tentang operasi otak. But I would love if the Holy Spirit was upon them and guiding their hands as they worked on my brain. Dan saya lebih senang lagi Hallelujah. kalau Roh Kudus yang akan memimpin dokter itu untuk membedah otak The saya. Holy Spirit clothes us in a dynamic so we can serve God and do what He's called us to do. Roh Kudus mengenakan kuasanya yang dinamik agar kita bisa melayani Tuhan. And He anoints us so we can change the atmosphere. Mengurapi kita supaya kita bisa mengubahkan atmosfer. When we're anointed by the Holy Spirit, we change things around us. Suatu kita diurapi oleh Roh Kudus, kita akan mengubahkan hal-hal di sekeliling Several kita. years ago, my father had a heart attack. Beberapa tahun yang lalu ayah saya terkena serangan jantung. They did 5 bypasses on his heart. Ada 5 bypass di jantungnya. And he was then in the hospital for several days. Dan kemudian papa saya tinggal di rumah sakit beberapa hari. Twice they lost him, and both times he came back speaking in tongues. It was amazing. I'm sorry? Twice they couldn't get a heartbeat, and then he would come back to life speaking in tongues. 2 kali mereka kehilangan detak jantungnya, tapi kemudian papanya bangun dan kemudian berbahasa roh. And while he was in the hospital, he had several different nurses. Dan di rumah sakit itu ada beberapa suster. And he had one nurse Nah, satu suster that he didn't like. yang papa saya tidak suka. When she would come in the room, she had a depressed spirit. Dan waktu suster itu masuk ke dalam ruangan ada roh depresi. She was negative. Suster ini negatif. She worked with him, but her spirit was negative. Suster ini melayani papa saya tapi spiritnya negatif. She frowned. She didn't smile. She wasn't upbeat. Cemberut terus nggak ada senyumnya. And every time when she would be on shift, my father's condition would go down. Dan setiap kali kalau suster ini melayani, keadaan papa saya selalu menurun. But he had another nurse, and she was filled with the Holy Spirit. Tapi ada suster yang satunya lagi She would come into the room with her shift with him. yang dipenuhi Roh Kudus dan kemudian tiba shiftnya. She would write the daily scripture on the board. Dan suster ini akan tulis ayat harian. She would say, Mr. Wilson, it's a wonderful day. Dan dikatakan, oh ini adalah hari yang baik. God is alive. Dan Tuhan ini hidup. And you are going to live. Dan kamu akan hidup. So my dad finally said, Dan papa saya bilang, that negative nurse, I don't want any more. saya nggak mau suster yang negatif itu lagi. Give me more like the positive nurse. Kasih saya suster yang positif. Because she changes the atmosphere. Karena dia mengubahkan atmosfer. When you are full of the Holy Spirit, you change the atmosphere of your workplace, of your school, of your family. Sewaktu Anda kepenuhan Roh Kudus, Anda akan mengubahkan tempat kerja, sekolah, dan juga keluarga. Just walking into the room full of God's presence changes the atmosphere. Anda masuk ke dalam sebuah ruangan penuh dengan hadirat Tuhan dan akan mengubahkan atmosfer. There was a man greatly anointed by God named Smith Wigglesworth. Ada satu orang yang diurapi oleh Tuhan, namanya adalah Smith He's gone to Wigglesworth. be with Jesus many years ago, Dan but sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun yang he lalu. was traveling in England one time. Dan dia sedang dalam perjalanan di He went England. into the train car and he was riding by train. Dan waktu itu mengendarai kereta api. He sat down in the corner of the train car very quietly. Dan dia duduk di sudut dari kereta api itu dengan sangat diam. And 4 other men came into the same train car and they were seated. Dan kemudian ada orang lain yang datang dan duduk bersama.
Wigglesworth did not say anything. Wigglesworth tidak mengatakan He was apa-apa. just riding in the train. Dia cuma duduk di kereta api. And suddenly one of the men said, Sir, Dan tiba-tiba ada orang itu bilang, Sir, I need to talk to you. saya mau berbicara kepadamu. Step out into the hallway out of the car. Ayo kita ke lorong dari kereta api itu. And so Wigglesworth stepped down into the hallway. Wigglesworth jalan ke lorong. And the man said, what is it about you? Ada apa denganmu? Ever since I've sat down beside you, Sejak saya duduk di sebelahmu, I feel guilty of my sin. saya merasa berdosa. I feel desperate. I feel like I need help. Saya merasa desperate dan saya merasa saya butuh pertolongan. What is it? Apa? And Wigglesworth told him about Jesus. Dan kemudian Wigglesworth menceritakan tentang Yesus. And the man got saved Dan orang ini diselamatkan. and came back into the car Dan kemudian masuk lagi ke dalam and kereta told api. the others about Jesus. Dan menceritakan tentang And they Yesus all kepada got orang lain. saved. Dan semua orang juga menerima Hallelujah. keselamatan. Haleluya. Amen. Amin. When you are full of the Holy Spirit, you change the atmosphere in the world. Sewaktu Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda akan mengubahkan atmosfer And seluruh then the dunia. final word picture I want to share today. Dan lambang yang terakhir yang saya mau bagikan. The Holy Spirit is like fire. Roh Kudus dilambangkan seperti api. On the day of Pentecost, a rushing mighty wind filled the house. Dan pada hari Pentakosta ada angin yang berhembus dan memenuhi loteng atas. Jesus was breathing on them. Dan Yesus memberikan nafas kepada It mereka. was powerful. Penuh dengan kuasa. And then what looked like tongues of fire Kemudian kelihatan seperti lidah-lidah api. set on top of each of them. Ada di atas setiap orang-orang. And they all had a flame of fire. Dan setiap orang punya api di atas kepala mereka. The fire represents the passion and energy of God. Api ini melambangkan gairah dan The energi Tuhan. jealousy of God. Kecemburuan Tuhan. I want to say to you, I have been around the world. Dan saya mau katakan saya sudah keliling I'm dunia. not young anymore. Saya nggak muda lagi. I have traveled thousands of miles in a very few days. Saya berpergian puluhan ribu kilometer. This is my 11th time preaching in 12 days. Dan ini adalah khotbah saya yang And ke-11 dalam 12 hari. traveled all over the world. Dan saya keliling dunia. And to be honest, in my flesh, I am tired. Jujurnya kedagingan saya ini, saya capek. But right now, I feel the energy of heaven in my life. Tapi saat Hallelujah. ini saya merasakan energi dari surga dalam hidup saya. There's a fire inside of me, Ada api dalam saya. a passion inside of me. Ada gairah dalam saya. That I want you to know this God that can light a fire in your life and give you passion to make a difference for Dan Jesus saya Christ. ingin Anda juga kenal Tuhan yang memberikan gairah itu dalam hidup saya Amen. dan Come membawa on, give perubahan. God praise for the Haleluya, berikan fire tepuk of the tangan Holy untuk Tuhan Spirit. Yesus. The fire Haleluya. of the Holy Spirit. Api dari Roh Kudus. Now let me transition Mari saya transisi on this day of Pentecost di hari Pentakosta ini. and say to you that we now are in a generation Dan saat ini kita adalah di antara generasi that needs its own personal Pentecost yang membutuhkan Pentakosta secara pribadi. and needs to experience the person of the Holy Spirit. Dan butuh untuk mengalami Roh Kudus secara pribadi. I don't believe the Holy Spirit is, or the day of Pentecost is just a historical event. Roh Kudus itu bukan hanya sejarah sewaktu hari Pentakosta. I believe it can be a personal experience in our lives. Tapi bisa menjadi pengalaman pribadi dalam hidup That you kita. and I can know the power of God. Anda dan saya bisa mengenal kuasa Tuhan. And our life can become dynamic. Dan hidup kita bisa menjadi dinamik. On that day of Pentecost, Di hari Pentakosta itu, Peter stood up and preached. Petrus berdiri dan berkhotbah di depan banyak orang. He said to the people that were hearing the works of God in their own language because they were speaking in tongues. Dan orang-orang pada saat itu mendengarkan firman Tuhan dengan bahasa masing-masing karena mereka sedang berbahasa roh. He said, repent, be baptized, all of you, Dan dia katakan, bertobatlah, dibaptislah semua. in the name of Jesus for the forgiveness of sin. Dalam nama Tuhan Yesus, pertobatan dari dosa-dosa. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Dan Anda akan menerima karunia Roh Kudus. Now listen, because the promise is for you, Karena janji itu adalah untuk Anda, your children, untuk anak Anda, and all who will be called, dan setiap orang yang akan dipanggil, whoever they will be. dan siapapun mereka. Peter says this that we're experiencing on the day of Pentecost Dan Petrus katakan ini yang kita alami di hari Pentakos is for you.
adalah untuk Anda. but it's also for your children, Tapi juga untuk anak Anda, for your grandchildren, untuk cucu Anda, for your great-grandchildren, untuk cicit Anda, and for every generation. dan untuk setiap generasi. Now, this morning, I want us to claim this promise found in Isaiah 44 and verse 3. I claimed it a few years ago. I want you to claim this promise. Dan saya ingin kita klaim janji Tuhan di Yesaya 44 ayat 3. The prophet says, I will pour water on the thirsty and streams on the dry ground. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Now listen to this part. I want you to claim this part. Nah, dengarkan baik-baik, saya ingin Anda klaim janji ini. I will pour out my spirit on your offspring, Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. and my blessing on your descendants. Dan berkatku ke atas anak cucumu. The promise of God's power Janji kuasa Tuhan goes beyond our generation to a new generation. melebihi dari generasi kita dan kemudian ke generasi berikutnya. And we have a new generation in the earth. I call them Generation Z, as sociologists do. I just wrote a book about them. Dan ada generasi baru yang dikatakan generasi Z. That is hungry to experience the power of God. Yang haus dan lapar untuk mengalami kuasa Tuhan. I have been so excited about the heart of this church to reach new generations. Saya semangat sekali dengan gereja ini yang selalu menjangkau kepada jiwa-jiwa anak muda. And to prioritize new generation. Dan juga memprioritaskan generasi yang baru. And I believe God is going to raise up a whole new generation through this ministry that is full of the Holy Dan Spirit. saya percaya Tuhan akan membangkitkan generasi yang baru, yang penuh dengan Roh Kudus di tempat ini. But in many churches, Tapi banyak sekali di the gereja-gereja, new generation is not too interested. generasi yang baru ini tidak terlalu tertarik. Jeremy, I want you to come here. I want you to, Jeremy I want bisa you to naik ke atas panggung set on this altar right here. I think untuk it'll hold duduk you. di panggung ini, Put Jeremy. your legs up on it. Just turn, just sit down, and then turn around like you're sitting. Yeah, turn around. Put your Dan feet up. putar. There, you're doing good. All right, great. The Bible tells us in Acts chapter 20 a very unique story. Di kisah para rasul pasal yang 20 ada kisah yang sangat unik. The Apostle Paul has come back to the city of Troas. Rasul Paulus barusan Now- datang ke sebuah kota Now, for Tiras. you that maybe have not studied this, Troas is a very important city for Paul. Dan kota ini adalah kota yang sangat penting buat Paulus. Because when he was there before, he saw a vision of a European man. Karena pada saat itu Paulus melihat sebuah visi kota Eropa. When Paul didn't know what to do, he got a vision from God. Dan Paul tidak tahu harus melakukan apa karena dia menerima visi dari And this Tuhan. Macedonian, this European man was saying, come over and help us. Dan orang Makedonia ini mengatakan, mari ke sini, bantu and kita. because of the vision he had at Troas, he went across the sea and went into Europe. Dan karena visi itu dia harus menyeberangi lautan dan kemudian And pergi ke tempat Christianity itu. was established in Europe because of this vision. Dan kekristenan di Eropa dimulai karena visi Troas ini. was one of the most important places in the entire New Testament. Dan Troas adalah tempat yang begitu penting di kisah perjanjian It wasn't a baru. big town, but it was an important town. Bukan kota yang besar, tapi Now, kota yang penting. Paul has come back to Troas. Dan Paulus kembali ke He's kota Troas. filled with stories of what God has done because of this vision. Dan dia juga sedang menantikan apa yang Tuhan akan kerjakan dari visi yang dia dapatkan. People have been saved, demons have been cast out, churches have been established. Orang-orang Hallelujah. diselamatkan, iblis dihancurkan dan The juga gereja-gereja the dibangun. gospel has gone to Europe, Injil diberitakan di Eropa. and he is excited. Dan dia sangat semangat. So the believers in Troas come together, Maka orang-orang yang percaya berkumpul di and Troas. Paul starts preaching to them. Dan kemudian Paulus mulai berkhotbah. It's nighttime, Dan pada saat itu and there are a lot of lamps in the room. They didn't have electricity, so they had lamps that were burning. dan karena waktu itu belum ada electricity, Paul maka was di situ banyak sekali Preaching a night lampu-lampu. service. Ya, dan itu adalah khotbah di He malam was hari. full. Oh, he was so full. Dan pada saat itu Paulus ini kepenuhan. The vision had been so great. Dan visi itu begitu memenuhinya. And so he starts preaching. Dan kemudian dia mulai berkhotbah. And the Bible says there was a young man sitting in the window of the church. Dan firman Tuhan bilang ada seorang anak muda duduk di jendela gereja His itu. name was Eutychus. Namanya adalah Eutychus. The word Eutychus means fortunate or happy. Nama
Eutychus ini artinya He was beruntung dan bahagia. He was a happy young man. Ini anak muda yang happy ya. He was in the window of the church. Dan dia ada di jendela gereja. He was almost in the church. Dia He was almost hampir in. ada dalam gereja. He was almost out. Dia hampir di luar He was gereja. sort of on the edge. Ada di antara. Not fully in, Enggak semuanya ada di dalam gereja. not fully out. Enggak semuanya ada di luar gereja. But he was listening, Tapi dia mendengar. at least for a little while. Paling enggak sedikit lah ya, sebentar ya. And the more Paul preached, Dan semakin Paulus berkhotbah, Eutychus went to sleep. Eutychus tidur. Go to sleep. Tidur. No, just right there. Just go to sleep. In the window. Dan di jendela itu, And Paul just kept on preaching. Paulus terus berkhotbah. He was full. Dan Paulus penuh. His vision had been so great. Dan visi itu memenuhinya. He was so excited about his vision. Dan dia begitu semangat akan visi itu. And he continued. Dan melanjutkan And the khotbahnya. more he continued, the deeper Eutychus got in sleep. Get deeper in sleep. Semakin dilanjutkan, semakin tertidur pula Eutychus. Slump way over. Tertidur sampai ke bawah You're aja. really asleep. Deep sleep. And while Paul is preaching, Dan sewaktu Paulus berkhotbah, Eutychus falls out of the window. Eutychus jatuh keluar No, dari you gotta jendela. fall. Come on. There you go. Fall all the way down on the ground. All the way down. Come on, fall down. There you go. You're doing good, Jeremy. Yeah, stay there. Now the Bible says Nah, Alkitab mengatakan that the window was about 10 meters high. dan Come with me. jendela itu kira-kira tingginya 10 meter. And he falls out of the window about 30 feet and dies. Dan 10 meter itu dia jatuh ke bawah dan meninggal. Paul had not only preached him to sleep, Dan Paulus ini bukan berkhotbah sampai dia tertidur, he died. mati. Now listen, here's what the Holy Spirit spoke to me. Nah, ini yang Roh Kudus katakan. Many times the place of one generation's vision Dan sering sekali visi untuk satu generasi does not always interest the next generation. tidak membuat generasi yang selanjutnya tertarik. And sometimes our excitement about our vision puts a new generation to sleep. Kadangkali semangat kita akan visi kita membuat generasi yang And so selanjutnya all tertidur. over the world, I hope I can step on this. I got it. Thank you. There we go. All over the world, Dan seluruh dunia, new generations who are on the edge, not totally in the church and not totally out of the church. generasi baru yang ada di persimpangan, nggak sepenuhnya di gereja tapi nggak sepenuhnya keluar juga. The truth is they're just bored Sejujurnya mereka ini cuma bosen and they're slumbering. dan mereka tertidur. And the pull of this world, Dan the draw, the gravity of the world, dan gravitas dari dunia the ini, gravity of the earth gravitas dari dunia ini is pulling them away from the church. menarik mereka keluar dari gereja. And as they fall away, they fall and die spiritually. Dan mereka jatuh, kemudian mereka mati secara kerohanian. Now thank God the Apostle Paul was a real man of God. Dan puji Tuhan, Rasul Paulus ini benar-benar adalah orang yang dipakai Tuhan. Some preachers I know, Beberapa pendeta yang saya tahu, they just kept on preaching like they used to preach. mereka teruskan berkhotbah seperti biasanya mereka Whether they went berkhotbah. to sleep or not, whether they died or not, they just kept on preaching. Mau mereka tertidur, mau mereka mati, mereka terus saja berkhotbah. Paul said, okay, that's not working. He closed his Bible. Kemudian Paulus katakan, oke ini nggak bisa. He Dia got tutup out of the Alkitabnya. pulpit. Dan dia keluar dari mimbar. He went down to where Eutychus was. Dan dia Hallelujah. pergi di mana Eutychus He berada. fell on him Dan dia menjatuhkan dirinya. and he raised him from the dead. Dan dia Come on, membangkitkan Eutychus. dia dari mati. Come on, Eutychus. And he presented him alive again. Come on, give God praise. Dan dia menunjukkan bahwa Eutychus hidup kembali. Haleluya, berikan pujian kepada Tuhan. Careful. We did it. Good. Thank you, Jeremy. Fantastic. Now listen. I want to Dengarkan, be so full of the Holy Spirit dengan penuhnya Roh Kudus, that we can raise up a new generation that is full of God and excited. dan kita bisa membangkitkan generasi baru yang penuh dengan Tuhan dan bersemangat. You know what happened to Eutychus? You know what happened? Tahu nggak apa yang terjadi dengan Eutychus? From that moment on, Sejak saat itu. Troas was a place for him. Dan Troas menjadi tempat untuk dia. No longer could he say, well, Paul had a vision here. No.
Dan katakan Paulus yang punya From visi. then on he could say, I was raised from the dead in Troas and I have a vision Dan too. dikatakan saya Come on, give God dibangkitkan di praise. Troas dan saya juga memiliki visi itu. Wow. Haleluya. I want to be so full of the Holy Spirit Saya ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. that my children, my grandchildren, my great-grandchildren, my great-great-children, grandchildren, what was on Papa's life. Dan saya juga ingin anak saya, cucu saya, cicit saya memiliki That kuasa itu. they become hungry for the Holy Spirit. Dan mereka haus dan lapar akan Roh Kudus. The Bible says that when Elisha died, Dan dikatakan sewaktu Elisa mati, he was so full of the Holy Spirit dia penuh dengan Roh Kudus. that when they buried his bones, Sewaktu sewaktu tulangnya dikuburkan, a man died later. ada orang yang mati They kemudian threw the man in on the bones of Elisha. dan mereka lemparkan mayatnya And di he was tulang Elisa. so full of God that the man resurrected from the dead. Karena Elisa penuh dengan Roh Kudus, orang yang mati itu bangkit dan hidup When kembali. I die, I want my memory to bring spiritual life to a new generation. Sewaktu saya meninggal dunia, saya mau hidup saya membawa Amen, kemenangan rohani amen, kepada amen. generasi yang baru. Amin. I want to be so full of the Holy Spirit Saya ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. that my grandchildren look at me and say, I want what's on Papa's life. Sewaktu cucu saya melihat, saya mau apa yang ada di hidupnya Opa. I claim the blessing. I claim the blessing that Saya- God will pour out His Spirit on my offspring. Saya klaim berkat itu kepada generasi Both of my cucu keturunan saya. children are full of the Holy Spirit Dan anak-anak saya juga dipenuhi oleh Roh Kudus. and have been in full-time ministry. Dan ada di dalam pelayanan full time. 3 of my grandchildren are already full of the Holy Spirit Dan 3 dari cucu saya sudah dipenuhi and oleh have Roh Kudus. experienced prayer language and praying for the sick and the ministry of God. Dan juga mengalami doa dalam roh dan mendoakan orang-orang sakit. I'm passionate for a generation Saya sangat bergairah untuk generasi. to find their own vision, their own place in God, and their own anointing. Untuk menemukan visi mereka, tempat mereka, dan urapan mereka dalam Tuhan. And I want to inspire it to happen. Dan saya ingin menginspirasinya. Last thing, and then I close. Yang terakhir dan kemudian saya tutup. I was 11 years old when my grandfather, Wilson, died. Saya berusia 11 tahun sewaktu kakek saya bernama Wilson meninggal My dunia. grandfather. Ya, He was a preacher. He was a Pentecostal pioneer. kakek saya adalah seorang pengkhotbah dan pioner He Pentakosta. personally established over 100 churches in his lifetime. Dan dia merintis 100 gereja selama hidupnya. Because my parents were separated and divorced, I didn't know him very well, Karena orang tua saya bercerai, saya tidak terlalu kenal kakek but saya. I had heard about his great ministry. Tapi saya mendengarkan pelayanannya yang luar biasa. When he died, my mom took us 3 children, myself and my 2 sisters, to the funeral. Sewaktu kakek saya meninggal, mama saya mengajak saya dan 2 saudara saya ke pemakamannya. In the United States at that time, when a person had died, many times they put the body in a casket and people came to see it. They had a viewing. Dan di Amerika, orang yang meninggal ditaruh di peti dan orang-orang datang melihat. And so they were having a viewing of my grandfather's body the night before they would have the funeral. Dan orang-orang datang melihat mayat dari kakek saya sebelum pemakaman. I'm an 11-year-old boy. I'm not even saved yet. I haven't really given my life to Jesus yet. Pada saat itu saya masih berusia 11 tahun, saya belum percaya Tuhan, And I was belum memberikan hidup saya kepada Tuhan. standing beside my grandfather's casket Dan saya berdiri di samping peti kakek saya and just thinking about his life. dan berpikir tentang hidup kakek saya. And his brother was on the front row at the church and began to talk. Dan kakak dari kakek saya duduk di barisan depan di gereja. And he said to me, boy, Dan dia katakan, anak muda, no one will ever preach like Emmy Wilson. That was my grandfather's name. No one will ever preach like him again. gak ada orang yang akan pernah berkhotbah seperti kakekmu. And I don't know, I can't explain what happened to me. Dan saya nggak ngerti. I mean, I know the Holy Spirit fell on me. Saya tahu suatu Roh Kudus memenuhi I saya. started crying. Kemudian saya mulai I menangis. turned around Saya membalikan badan and I saya. said to his brother, Dan saya katakan kepada kakak dan I kakek said, saya. oh, yes, they will.
Dan saya katakan, ya akan. And some way I knew in that moment that someday I would preach the gospel of Jesus. Dan pada saat itu saya nggak tahu bagaimana, saya tahu bahwa suatu hari saya akan mengabarkan Injil. I want to be so full of God Saya ingin dipenuhi oleh Tuhan. that my children and my grandchildren want to experience the Holy Spirit. Dan anak dan cucu saya ingin mengalami Roh Kudus juga. On this day of Pentecost, Pada hari Pentakosta, the promise is for you, janji itu adalah untuk Anda. but it's also for your children Tapi juga untuk anak Anda, and your grandchildren cucu Anda. and generations to come. Dan kemudian generasi May berikutnya. God fill you so full of the Holy Spirit Biarlah Tuhan memenuhimu begitu penuh akan Roh that it Kudus. soaks through your life. Dan itu masuk ke dalam hidupmu. And that wherever you go, you change the atmosphere and you stay full of the fire of God for Jesus. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau mengubahkan atmosfer dan engkau kepenuhan dengan api Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. On this day of Pentecost, if you want more of the Holy Spirit, Di hari Pentakosta ini kalau Anda merindukan lebih Roh Kudus, you want more, Anda mau lebih, you want to be full, Anda mau dipenuhi, really, really full, sungguh-sungguh penuh, like a river, seperti sungai, like a fire, seperti api, like a seal on your life. seperti materai dalam hidup. I want you just to stand. Anda boleh bangkit berdiri. You want to be full of Him. Anda ingin dipenuhi All over the room. seluruh ruangan. I want to be full. Anda ingin dipenuhi. I don't understand a lot about tongues. Saya tidak banyak mengerti tentang lidah. I do know that every gift of the Spirit Saya tahu karunia-karunia daripada Roh in Kudus 1 Corinthians 12 dari 1 Korintus 12 was also seen in the Old Testament. dan dikatakan adalah penglihatan di In the Old Perjanjian Lama. Testament, people gave words of wisdom, words of knowledge. They saw miracles. They had faith. Di Perjanjian Lama orang mendapatkan kata-kata iman dan kata-kata pengetahuan dan kata-kata hikmat. People were healed in the Old Testament. Dan orang-orang disembuhkan di Perjanjian Lama. Prophecy were given in the Old Testament. Nubuatan diberikan di Perjanjian Lama. But no one in the Old Testament spoke with tongues. Tapi tidak ada satu orang pun di Perjanjian Lama yang berbahasa It lidah. was as if God reserved that for us Dan Tuhan simpan itu untuk kita. as a special signature, Untuk sebuah tanda khusus. a special assurance, Kepastian yang khusus. a special dynamic in our lives. Dinamika yang spesial dalam hidup kita. Because now the Holy Spirit would not just be on us, He would be in us. Roh Kudus bukannya aja atas kita, tapi ada di dalam kita. And He would fill us. Dan akan memenuhi kita. So I pray that you will be filled so full of the Holy Spirit Dan saya berdoa agar Anda dipenuhi oleh Roh that He Kudus. flows out of you. Dan mengalir dari hidupmu. And that every day of your life you allow the Holy Spirit to pray through you. Dan dalam setiap harimu engkau mengizinkan Roh Kudus untuk berdoa untuk And energize you and build you up. dan memberikanmu kekuatan. For these next few moments, Dan waktu-waktu ke depan ini, I'm going to pray, but I want you to pray. saya mau berdoa, tapi Anda juga berdoa. And if you experience prayer language on this day of Pentecost, Dan kalau Anda mengalami bahasa I want lidah you di hari Pentakosta all ini, over this room, I want you just to pray in the Spirit. saya ingin kita semua berdoa di dalam roh. And if you've never experienced this, right now would be a wonderful time on Pentecost 2022. Kalau Anda tidak pernah mengalami Hallelujah. sebelumnya, ini adalah waktu yang terbaik untuk mengalaminya di hari Minggu The Pentakosta. wind is here. Angin itu ada di sini. Fire is here. Api itu ada di sini. God wants to fill you Dia ingin memenuhimu and then flow out of you like a river. dan mengalir keluar dari hidupmu. So raise your Sungai. hands. Raise your Angkat hands. tanganmu, angkat tangan. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ora manana mona kota nana. Arromana manini monono kota manana manokote. Kuriale ala manana mini anani monono moshena manani manini monani manani. Kote andi ali okuria yamudia kindo yere kashe. Ora manamino nene moroko tanana manani mai. Bole ala maranino la manana manai. Ramanini monono
Let the Holy Spirit pray through you. Let Him sing through you. Biarkan Roh Let Him Kudus minister through you today. berdoa, bernyanyi, dan layani setiap Anda. Fill us, Holy Spirit. Fill us right now. Fill us so full. Fill us so full that our lives make a difference and change the atmosphere of Untuk the earth. mengubahkan atmosfer. Bless my children, my grandchildren, my great-grandchildren. Berkati anakku, cucuku, Bless those cicitku. that are under my authority. Bless our students at ORU. Bless those that I Berkati murid minister kami to. di Oral Roberts. Fill them with life. Penuhi, Fill them. Help me penuhi. raise up a new generation that will serve you and give you glory, Lord, I Generasi pray. baru yang akan melayani, Oh, mendatangkan fill me so kemuliaan-Mu. full. Penuhi, So full. penuhi begitu That even my penuhnya. bones bring life, I pray. Tulangnya membawa kehidupan dalam nama Yesus. Oh, lift your hands really high. Angkat tangannya tinggi-tinggi. That's Him. That's the Holy Spirit. That's the Holy Spirit. Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, the dove of God settles in this room, Roh bringing Kudus. shalom and peace from heaven. Hallelujah. Membawa shalom You are dan damai dari His. You are surga. His. He puts His Engkau ada di stamp on tempat you ini. today. He writes His signature by the Holy Spirit on your life today. Amen and amen. You will never be the same. Engkau tidak akan menjadi sama lagi. No. This is your Pentecost. Your Pentecost. Ini adalah hari Pentakostamu. Oh, let's minister to the Lord in song now. Praise God. Just sing to the Lord. Sing in understanding, sing in the Spirit. Let the Holy Spirit minister through you today.